வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். ஸோ இன்றைக்கி TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வி ஆர் இன் தி day 16 of the session. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து crash course we are conducting. The crash course is completely free. So ask all of your friends to join. Today we are going to do a very important question, which is counting of figures. Counting of figures is like எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங் எவ்ரி ஒன் டு ஜாயின். So good morning to one and all present here. Please take your pen and paper. We are going to start off working it and let's start. Daniel has asked how much to get. So நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்த மாதிரி TANCET does not have percentage. உங்களுக்கு வெறும் percentile தான் இருக்குது TANCETல. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் percentile is only there, percentage கிடையாது. ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் 70% எடுக்கணும் அப்படின்னா you can attend approximately 40 questions. That is enough. ஓகேவா? 40 questions is enough. And இது வந்து கட் ஆஃபில் வேரி ஆகும். So today we are going to see logical reasoning la counting of figures, which is like one of the most important topics. எப்போவுமே ஒரு counting of figure எப்போவுமே கேட்பாங்க. So we are in the crash course day 16 of 35 days. Already நம்ம வந்து 15 days of session we have completed in the live session. If you have not seen those session, I will also post the link. After completing this session you can watch those, so that it will be really helpful for you people. இல்லை அப்படின்னா you can check out in the description box also. You have the link for that. So ask all of your friends to join so that we can start off the session. ஸோ ஐ ஹவ் போஸ்டட் இன் தி லைவ் சாட்லேயே நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் வேர் இஸ் தி பிளேலிஸ்ட்ன்ற மாதிரி யூ பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ ஹவ் போஸ்டட் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் லைவ் சாட்லேயும் ஐ ஹவ் போஸ்டட் இட். ஸோ யூ கேன் செக் அவுட் இட். ஸோ நவ் லெட்ஸ் டேரக்ட்லி கெட் இன் டு இட். ஸோ வி ஆர் இன் தி day 16 of session 16 for TANCET MBA. So this course is completely free. So please everyone daily join the live session. It will be really helpful for you people. So let's start off. So today we are going to start off with the concept. So counting of figures, there is no much of concept. You just have to know, like avanga kuduthirukka image ku we have to just count how many numbers are number of triangles or rectangles or squares are there, and we have to just write it. Avladha, very simple. So counting of figure refers to, and one more thing before starting, counting of figure is very very important as exam point of view. Without this there is no question paper at all. Okay va? So refers to a reasoning ability test where you are given a complex geometric figure and asked to identify and count the number of similar shapes like triangles, square, rectangles. So mostly for TANCET point of view it is triangles and your square. Rectangles வந்து there is like rare தான் வந்து கேட்பாங்க, but you should focus mostly on triangles. First you have to focus and then your square comes into the place. So rectangles is like rare.
So present within it, essentially, it is the practice of identifying and counting specific geometric figures embedded with a larger, more intricate design. So we have to find out how many triangles are there. So இங்கே வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே let me just show you all so that நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி that would be a little example. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதிலே வந்து I have one more triangle வச்சுக்கோங்க, and like this. So think how many triangles are there in this. Just tell me how many triangles are there. Please do post it in the live chat, because I want it to be an interactive session. If it is like one-way communication, I don't know what you people are understanding. That is the reason I'm asking you all to put it in the description illa live chat. Tell me quickly how many are there. Tell me how many are there, how many triangles are there in this particular thing. So very simpler one, nothing complex at all. Tell me quickly. I wanted you all to answer, that is why I'm asking you all. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், the overall triangle. ஸோ இப்போ வந்து A B C B C D E and F. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதில் மொத்தம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு A B C is 1. ஓகேவா? just put it as 1 அப்படின்றது. செகண்ட் ABCன்றது இப்படி whole entire one I'm talking. Next AED is 1. AED is 1. And next EBF. EBF. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் DFC. DFC. Next we have the middle one, that is E, D and F. So understood this concept? So overall we have 5 triangles. புரிஞ்சுதா இது? The overall one. Next inside we have 1 2 3 4 இருக்கு. So அது ஓகேவா? I hope you people understood it. Now let's move on to the material part of it. So today we are going to work on with the Sura guide. So Sura guide is our material for the day, because I found that it is very easy for understanding. That's why I took this. So first thing பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து they have asked us total number of triangles in this figure. So first question we are working out. So they have given with answer. Now tell me how we got this. They have given us the explanation. So please try and do it. The session is fully identifying how it will be. So that is the reason I'm asking you all. So please do tell me.
So there was a small technical error, so that was the reason I was not able to speak. I hope everyone can hear me. Give me a thumbs up if you could hear me. Yes, Vishnu, good morning. Okay, I will put it. Already 2024 question paper na potutta. 2023, 2022 all questions so we are doing in the quantitative aptitude session only. Can everyone hear me what I'm speaking? Please give me a thumbs up. Okay, done. So I was not able to speak for a little while, so I'm sorry for that. So now I think everything is clear, right? Let's start off. So I hope you people understood the first one, because ivlo nero and I was not speaking, so I think you guys would have understood it, how they got the total number of triangles were 12 FD அப்படின்றது. So the reason why I'm showing you all with solution is because இந்த மாதிரி counting of figures எல்லாமே வந்து it's only dealing with your எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது it will be a little bit more confusing. So அதனால தான் I just showed you all the solution part of it, so that it will be like understanding வந்து it will be really easy. So that's the reason. Okay, so இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have asked us to calculate the total number of triangles. So first of all they have detailedly given us how it came. ஓகேவா? ஸோ அப்போது வந்து BAH, that is one triangle. BC ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு BCD, this is one part. Next HGF, first outer layer they are doing it. DEF, that one. So first they took this. Then obviously you can find out like நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே you can say இங்கே வந்து 4 இருக்குது, இங்கே வந்து we have inside we have 4, that is BI. நெக்ஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிறது வந்து இன்சைடில் உள்ளது they have shown us. Other than that what they have, BHD. How did we got BHD? BH and D. அப்போது இது எப்படி வந்தது? ஸோ ஐ வில் சேஞ்ச் த கலர் ஸோ தட் நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்ம வந்து எதெல்லாம் ட்ரையாங்கிளோ அதை பார்த்தாச்சு. பட் நவ் வி வாண்ட் டு நோ, ஒன் செகண்ட், எஸ், பட் நவ் வி காட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள். புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி தான் we are doing it for this portion, and the same thing is alternatively they are doing, that is this way and this way. That is how they got 4 over here. in the line வந்து it's completely dealing with this. Okay va? Other than this can we make any triangles over here? No, right? So that is why. புரிஞ்சுதா? Okay, next one I will just delete all of this, so that next one you people should try it and tell me na, so that it will be really easy for you. Okay, done. So now next one I will just show you all so that you can try it out. Wait a second. Now we are going to work out question number 2. So work out question number 2 and tell me what is the number of triangles. Triangles illenga, rectangles. Question number 2, how many rectangles are there? அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ப்ளீஸ் டெல் மீ, ஒர்க் இட் அவுட் அண்ட் டெல் மீ குவிக்லி. ஐ வாண்டட் தி ஆன்சர் நவ் இட் செல்ஃப். டெல் மீ குவிக்லி. ஸோ எப்படி வந்தது அப்படின்றத லெட்ஸ் ஜஸ்ட் see.
So you can see it. They have clearly given us total number of rectangle is 9. How did we got it? The first thing that they have done, we are going to see only rectangles. Rectangles are what? These are rectangles. Correct? The rectangle. அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது, we have 1 2 3 4 இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். பட் அதை தவிர்த்து வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ACEG, AC and EG. So the overall outer layer they have given us the first one. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இது முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ACDH. So it is only this portion. So இதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலராக we are considering it. This portion. Instead I will just use wait a second, I will use highlighting so that people would know. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து we are doing it as what? I think this color, or shall we just change the color? இது புரியுதா? இல்லை we will, which color shall we go? Red or yellow? It should be easier for your understanding. That is what is important for me. Please tell me quickly. Okay, done. So let me use red, as Reshma Rokesh has asked me to use red. Okay, done. So first thing வந்து we are using this. So first நம்மளுக்கு நார்மலாக ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதுதான் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ நம்ம வந்து 1 2 3 4 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். நோ, we have other than that we have rectangles. அது என்ன அப்படின்னா இது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ அதே மாதிரி we are doing it the next area. இங்கே இருக்குது பாருங்க. So we completed the upper one. We are doing it over here. That is HDHIDFG. அது இல்லை, நான் சொல்கிறது I am talking about this one. இதோ இருக்குது பாருங்க, HDEG. That is what we are doing over here. ஓகேவா? Now after this we saw the upper one, we saw the lower one. இதுக்கப்புறம் what they have given is ABIH போட்டாச்சு, HIHIFG போட்டாச்சு, BCDIயும் போட்டாச்சு, நெக்ஸ்ட்டு DIFEயும் போட்டாச்சு, நெக்ஸ்ட்டு ABFG. So this one is what we have to know other. ஓகேவா? ஸோ this is a rectangular. புரிஞ்சுதா? Then we are going for this one. அதே மாதிரி we have this one. So that is, இது ரெண்டுமே நம்ம இப்போ போட்டாச்சு. Done? So I hope you people understood this. Shall we move on to the next one? Third one போலாமா? Okay, third question பாருங்க. So second questionல this is the final answer. 9 total number of rectangular is 9. இங்கே வெறும் rectangle தான் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை மட்டும் கண்டுபிடிங்க, triangle கண்டுபிடிக்காதீங்க. So is this method of teaching fine, or shall I
just give it to you all itself and tell you all. Can you please tell me in the live chat? Can you people understand what I'm telling? Please quickly tell me. Give me a thumbs up at least so that I would know you people are there. So now we will move on to the third question. So third question I need to just change a little bit. 1 second, wait. Yes, okay. So third question, 1 second. The answer is in the next page, so I have to take that. Okay, there is your answer. Okay, I've taken the answer of the third one. Now I guess you people can understand it clearly. Okay, so third question, we are in third question now. So third question we are at. So how many triangles are in the given figure? So உங்களுக்கு வந்து previous questionல பாத்தீங்க அப்படினா they have asked a question where it is a combination of both, that is triangle-ம் கேட்டிருந்தாங்க square-ம் கேட்டிருந்தாங்க. So previous yearல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு questionல what they did was triangle as well as square they were asking. But in the particular questionல they are only focusing on what? Triangle. If it is a square you will be taking this, but in the questionல அதை கேட்கல. So we don't want to do that. Only the triangle portion we need. இப்போ triangle பாருங்க, what is how we have to do. So first நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே என்ன தெரியும், இங்க ஒன்று இருக்கு, இங்க ஒன்று இருக்கு. Okay, 1 second. இங்க ஒன்று இருக்கு, 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 இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத we will do. பட் இது வந்து the inner triangle which is smaller. Now we wanted the outer triangle. ஸோ ஓவராலாக we can இப்போ வந்து நம்ம இதை போட்டாச்சு அப்படின்னா after that what else do we have? ஸோ இது வந்து நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ வந்து we have to do this way. This is also a triangle, right? அப்போ இது will be, this will be ஒரு அடுத்த இது. அப்போ நம்ம இது போட்டோமா, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு 7 வந்துச்சு. this will be our 8th one. then this will be our 9th one. ஓகேவா? இப்போ இது வந்து இப்படி ஒன்று போட்டோம், இப்படி ஒன்று போட்டோம். அதே மாதிரி we will be having this way also ல. maybe I will change the color for this one alone. this way also. ஏன் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா so that you will have an understanding. so once again wait. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இங்கே வரைக்கும் 9 வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ வந்து இதை போட்டோன்னே we had 10 and then இந்த சைடு நம்ம திருப்பியும் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? we have 11. ஓகேவா? இப்போது இதே இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல 1 பண்ணோம், இந்த இடத்துல 2 பண்ணோம், இந்த இடத்துல 3 பண்ணோம், இந்த இடத்துல 4 பண்ணோம். அதை நம்ம போட்ட மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம +4 ஆட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். உட்காந்து போட்டுட்டுலாம் இருக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் +4 ஆட் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? அப்போது we had 11. 11 + 4 will give us how much? 15 இருக்குது. Next, what else did we miss out? Anything that we missed out? Yes, we have missed out. So இப்போ இதில் வந்து we are done with till this portion. Next, maybe I would change the color so that you people would understand it. Okay, I will give you this color. ஸோ இப்போ இதை தவிர்த்து வேறு என்ன இருக்கு? ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் ரியலி வைப்ரண்ட். மேபி திஸ் கலர். நோ.
ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு என்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்க. திஸ் இஸ் யோர் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அப்போது இது வந்து +1 போட்டுப்போம். அப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஹவு மச் டிட் வி காட் 15. 11 + 4 we got 15 and this will be 1 + 1. அப்போ வந்து ஓவராலாக we got how much now 16 வந்துச்சு. இது கூட இன்னும் ஒன்று எது அப்படின்னா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக we have another triangle. ஓகேவா? அப்போ this will be added into 1. அப்போ 1. அப்போ how much did we got 16 + 1 17. Next, what else do we have other than this? Anything we have missed out or what? So we have it over here. நம்மளுக்கு answers இங்கே இருக்குது. Let me just check it and tell you which one we have missed out. So we have done this. இது பண்ணியாச்சு. Still DFC அதுவும் பண்ணியாச்சு. FC யும் பண்ணியாச்சு. DF so we have completed these two things. Then we have seen then what did we miss out? இதுவும் முடிச்சாச்சு. That is first வந்து we saw 1 2 3 4 1 2 3 4 பார்த்தோமா. So it is 8 வந்தது. ஓகேவா? Next we saw 9 10 11 12 13 14 15 16. Once again, so இது வரைக்கும் we saw 8, then we put 9 10 இது வரைக்கும் 8 வந்ததா? 1 2 3 4 5 6 7 8 வந்துச்சு. இங்கே நான் வந்து நம்பர் தப்பாக போட்டிருக்கேன் guys, that is why I got it wrong. So that these kind of few things is what making you all இது ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து you should not have that. Okay, one second. Okay, now see இப்போ வந்து I will just delete this. You people would understand it clearly. Okay, இங்கே நம்பர் வந்து 8 வந்து நான் திருப்பியும் போட்டேன், அதனால தான். ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு 1 2 3 4 இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 முடிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட்டு the one that I told here so 9 அது இதில் வந்து we have 4 boxes, அதனால் +4 +4ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதில் இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன் நான் +4 போட்டேன்னு தெரியுதா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லோவில் போட்டோம் பார்த்தீங்களா? எல்லோ ஃபஸ்ட்டு ரெட்டில் வந்து 2 இது ட்ரையாங்கிள் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு எல்லோவில் 2 போட்டோமா? அது வந்து +4. that same +4 will be applicable to this side also. So +4. அப்போ டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோ வருது? இங்கே 8 +4 12. நெக்ஸ்ட்டு +4 will give you 16 வரும். ப்ளஸ் ஃபைனலாக we had this triangle and this triangle which is 2. Then you got 18. Understood this? How did we got 18? Any doubts in this particular one? Or shall we move to the fourth one? Fourth one padlama? Tell me guys, because if you are not giving me response, then I can't do anything, because this is a live session. We should be having a interactive session. Tell me quickly. I wanted you all to answer, then only I can move. Okay, let's move on to the fourth question. So I think you people saw this. I will just erase it so that if suppose you are going to see it again, it will be really helpful. Okay, done. Now let's move on to the fourth question. So fourth question parunga. So fourth question we are going to do, how many quadrilaters are there in the given figure?
So quarterly daters we have only two only, which is A B F E idu, and then the second one is A B C E. Okay va? So always remember that a quadrilateral will always be four-sided. Okay va? So quadrilateral na enna theriyadavungalukku I am telling you all, it is a four-sided one. So four-sided one அப்படினா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயக்ராமில் which has four sides we are going to do. இப்போ வந்து இதில் வந்து we had four side, அதனால் we did this one, we took it as one. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து we had four, அதாவது இதே டயக்ராம் தான் நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது இது வந்து இங்கே வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஓகேவா? 1 2 3 4, அதனால் 4. பட் கேன் வி ட்ரா இட்? இதெல்லாம் வரைஞ்சாச்சு. கேன் வி ட்ரா திஸ்? இதில் வரையலாமான்னு கேட்டால் வரைய முடியாது. ஏன்னா இது வந்து இப்படி வரைய முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் ஒன்லி வாட், த்ரீ சைடடாக தான் இருக்குது. வி வாண்டட் ஃபோர் சைடட். ஓகேவா? ஸோ quadrilateral is four-sided. So always remember whenever you are marking quadrilateral, it should be four-sided. Okay va? So option 2 is the correct one. Done na? Shall we move on to the next question, fifth question? So moving to fifth question. So fifth question போலாம். Okay, done. Fifth question பாருங்க. How many triangles are there in the given figure? So inga vandu they have also have square irukku, but don't consider that, only the triangles are. Please tell me. First analyze the diagram, then tell me. So if you just can't understand, tell me. I will help you all with you. Can you just understand it? So first thing you should be knowing, in the square வந்து you should not consider, only triangles they have asked us. இப்போ first இந்த smaller innerல இருக்க 1 2 3 4 5 6 7 8
9 வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா it is this portion alone I'm talking, இந்த ஏரியா alone I'm talking. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து 1 2 3 போட்டது வந்து இந்த இதுக்கு, இங்கே வந்து we are doing it for this one. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் this one is a 10th one, 11th one, 12th one. So first நீங்கள் வந்து whenever they ask us to calculate for number of triangles, first make sure that you are putting the inner trianglesக்கு first numbers போட்டு வச்சிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் இன்னர் இது எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தி அவுட்டர் ஒன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஒர்க்ட் அவுட் திஸ் இன் திஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் நம்ம பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பார்த்தோம், வி ஹவ் ஒர்க்ட் அவுட் திஸ். எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இந்த ஸ்கொயருக்கு, தட் இஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு. லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ குவிக்லி. ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் திஸ் ஒன். I think maybe I will just reduce this so that it will be easier. Okay, now I think you all can see. Okay, so first நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், we should put 1. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் we got 12. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, இது வந்து 1, அதுக்கப்புறம் இது வந்து 2, தட் இஸ் இப்படி போடுறது வந்து 2. நெக்ஸ்ட்டு இப்படி போடுறது பேசாமல் ஐ வில் ட்ரா இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸோ தட் யூ ஆர் நாட் கன்ஃபியூஸ்டு. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இன்னர் இது முடித்தோடனே அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து வி டூ இட் திஸ் வே. இந்த வேல பண்ணும் போது வி காட் 1 and then we got this one as the second one, and then we got what, and then we got this one as the third one, and then we got this one as the fourth one. Okay va? அப்போ இப்போ வந்து இந்த 12 கூட we have to add plus 4. Okay, I will write it over here. 12 ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னர் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தது. நெக்ஸ்ட்டு when we go little outer we got 4 over here. எந்த 4? 1 2 3 4. ஓகேவா? அதை வரைஞ்சி காமிச்சல 4, அது இது 4 + 4. இப்போ இந்த இதில் வந்து we have completed everything. Now let's move on to this square. I think I will just erase it so that you will not have confusion. ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எழுதியிருந்தது வரைக்கும் எழுதிப்போம். ஓகேவா? ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம இப்படி எழுதியிருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயருக்கு வி கால்குலேட்டட் இட் அண்ட் வி ஹாவ் புட் 4. இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயருக்கு நம்ம போடலாம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து வி ஹாவ் டு மர்ஜ் போத் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் புட். ஓகேவா? இந்த ஸ்கொயருக்கு ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு மர்ஜ் போத் ஆஃப் தெம் அண்ட் தென் வி வில் சி வாட் வி காட். நவ் see it. Now the same 4 will be coming over here. எப்படி அந்த same 4 வருது? Because this 1 இருக்கா, 1 அப்புறம் இந்த சைடு 1 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு 1 இருக்கா, இந்த சைடு. ஓகேவா? இப்படி 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 புரிஞ்சுதா? ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் திங். 1 2 3 இப்படி. இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இங்கே 4 போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இந்த ஸ்கொயருக்கும் we have to put +4 போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு other than that we have a little smaller ones also. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து 1 2 3 4 அப்படியே எடுத்தோம். கரெக்டா? பட் நம்ம இப்போ எடுத்தது வந்து ஓவராலாக we took it for this way. wait a second. ஓகே, we took it this way. இதுக்கு தான் இப்படி எடுத்தோம். பட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு we have calculated 1ன்னு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. 1 2 3 அந்த மாதிரி சின்ன சின்னது. பட் we have not calculated. இப்போ இதை பார்த்தாச்சு. இதுலேருந்து we have to go for the inner one. We have not calculated 2 வச்சு
did not calculate. ரெண்டு வச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு calculate பண்ணது இந்த ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் பண்ணும். பட் இங்கே வந்து you can see that there is a triangle of இங்கே இருக்கா, that is when you combine both 2 and 3 it is forming into one triangle, right? அப்போ we have to do that. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ பாருங்க, then we have to do 1 2 3 and then 4. புரிஞ்சுதா? Can you get it what I'm saying? ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணது the entire ஒன்னுக்கு. இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து we are dividing into that. இன்சைடில் வந்து we are doing it into 4. அப்போ we got how much? We got 4. அப்போ இதுக்கு வந்து we have to put plus 4 over there. அப்போ இங்கே ஒரு plus 4 போடும். இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? கிளியரா? Now next நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்றத காட்டுறேன். next what we are going to do அப்படின்னா இது I will use red for this so that it will be for a clear understanding. next நம்ம பண்ண போகிறது this one. we are coming more outer, so this one triangle and this one. புரிஞ்சுதா? next we are doing this. அப்போ we found two triangles we found out. அப்போ plus 2 we will write it over here. அப்போ now we got till now how much we got? 26. புரிஞ்சுதா? Give me a thumbs up if you understand it, because then only I know okay you people got it அப்படின்ற மாதிரி. Please tell me, did you understand this particular question of fifth one? Okay, let's move on to the sixth question. We are done with 5 questions now. Sixth question we will move out. So again, sixth question is in 2 pages. Let me just edit it. So that you will have a clear understanding. Okay, sixth question I brought it in both the pages. Okay. Okay, here we have the sixth question. How many triangles are there in the given figure? So this is again, try it and tell me. First count the inner one. Inner one count பண்ணிட்டு அப்புறமா go to the outer one. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறது இன்னர் ஒன். இப்போது 1 2 3 4 5. ஓகே, அப்போ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? 5 கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை தவிர்த்து வாட் எல்ஸ் டூ வி ஹேவ்? இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்கா, அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். எஸ் எஸ், வெரி சிம்பிள் சுமதி. யோர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். Let me just show you.
So இது வந்து inner one we have calculated it. Other than that the outer one is like this. Okay va? Outer one is this one. That's all. There is nothing complicated in this particular question. So upward we have 2. But totally we have 7. Option B is the correct one. புரிஞ்சுதா? Okay. Now let's move on to the 7th question. 7th question is over here. Okay, 7th question பாருங்க. How many triangles are there in the given figure? Again the same thing you should be following. Don't do anything. First inner பாருங்க, அதுக்கப்புறம் do the outer one. ஸோ இங்கே ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கலான்னு டோன்ட் டூ இட். நீங்கள் வந்து யூஸ் யுவர் மைண்ட் அண்ட் டெல் மீ ஹவு இட் கேம். யூ ஷுட் திங்க் அண்ட் டெல் மீ ஓகே வி ஹாவ் திஸ். ஸோ இது வந்து இவ்வளோ ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்றது யூ ஷுட் திங்க் அண்ட் டெல் மீ. தட் இஸ் ஒய் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ ஆல் பீப்புள். Be a little quicker. I think for morning session not a lot of people have joined. I don't know why. I think you might have your college. I guess that might also be the reason. But evening we will again have a session, so don't worry. Hope everyone can hear what I'm speaking. Tell me quickly. Is everyone there? Hope everyone can hear what I'm speaking. Yes. So let's move on to the 7th question. So 7th question is again we are dealing with what? Triangles. So first thing நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? We have to write how many triangles are there. Okay வா? உள்ளே இருக்கிறத first we will write it. Okay வா? அப்போ first 1 2 3 4 5 6 and 7. So we have written everything which is inside it. Correct? Ipo idu varaiku we got 7. Then the entire one that we have to write. So the entire one we have. So other one we will write it as 1. What else do we have to write? Other than this, what do we have? Other than this, we have this one as a triangle. The same thing will go for this one as a triangle. So first inside mudichone, next we go to the outer layer. Then we have this. Appo we have 3 of it. So let's write 3 over here.
So we got 11 as the answer. Option B. எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுதா? Can you understand it? How did we got? First we have to count the inner one, then the outer one, and then the entire one. That's it. Very simple. This way if you follow, it will be really easy, other than doing all of those things. So now let's move on to the 8th question. So idukku vandu I'm cleaning it out and then starting off 8th one. So 8th one is again a very important previous year question actually. Please do check out. Okay, 8th one we are going to do now. How many triangles are there in the given figure? Rokesh, which one are you saying? 1 plus 2? Which one? The 7th one? Or what? We got 11 as the answer, right? So do the 8th one and tell me which one is the answer. So let's move on to the 8th question. 8th question is again very simple only. So first thing you have to do the inner one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we got 8. Let me write 8 over here. Okay. Other than that, what else do we have as a triangle when combined? So let's see where do we have that. So let me yes, so we have this one as a 1 and then the same thing will be for this one. Correct? So first இந்த ஒரு பாக்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் அது கூட you add another box and see whether you got a triangle. Okay, 3 sides you should be getting. So you should add another one and see. Appo you should get. Appo you got this one as 1 and this one as 2 and then you form. So இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு எழுதிடுறேன் because you should not have a confusion. Okay va? Next I will change the color so that understanding will be easy. Next always remember நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் that when you got a square like this which has this sort of idu abdinale you should do +4. The reason why I am telling you all to do this is நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் இதுலலாம் பார்த்தோம்ல எப்படி அந்த +4 அப்படின்றது இது 1 இப்படி that is ABE is 1. Next AFE அப்படின்றது 1.
ஸோ 1 2 வந்துடுச்சா. நெக்ஸ்ட்டு AFBன்றது 1, அதே மாதிரி BFEன்றது 1. அப்போது we have to add 4 over here. So you add the 4 over here. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? எனி டவுட்ஸ்? இது வந்து நம்ம இது வந்து எப்போவுமே நம்ம பண்ணுறது. So now after doing this, we have to do இப்போ வந்து first 1 பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் we added the second box and saw the second one, and then we saw for this also, and now we have to go for a little larger one. So which one will be the more larger one? Other than this, which one will be the more larger one? So we have this. So இப்படி ஒன்று இருக்கா? And then one more is this. புரிஞ்சுதா? Can you get it? What I'm saying? இப்போ இது 2. அப்போது 8 plus 2 plus 4 plus 2 will give you how much? 16 as your answer. So option B, 16 is the correct one. Understood this question? I wanted everyone to answer me in the live chat so that I would know. Abhishek, we are doing question number 8. We completed question number 8 now. So Rokesh, what you are asking me in 7th question, please can you come back again? So I hope you people understood the 8th question. Give me a thumbs up if you understood 8th one. Fastly tell me 8th one if you understood or not. 8th one புரிஞ்சுதா? Okay, done, Reshma. Let's move on to the 9th question of the day. Yes, 9th question again we have to merge to one so that we will get it later. Wait a second. One second. So 9th one, let's do it. Okay, Rokesh, done. Ninth one, check it out. What they have said up dinner. How many triangles are there in the given figure? That is what they have asked us now also. The same technique that we used till now. First calculate the inner one, then calculate it for 2 boxes, and then the outer one, the larger one. Please use that technique and tell me what would be the answer, because the answer is over here itself, but still I wanted you people to know how we got it. Answer இருக்குன்னு சொல்லிட்டு you should not think that okay நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். No, it's not like that. You have to think and tell me how did we got it அப்படின்றது. So let's do the ninth one. Again the triangles is what they have asked us. So first thing, do the inner one. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 and 12. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல we have 12. So I am writing it over here 12. So the continuation of this is what they have mentioned it here. So first நம்ம inner full-ஆ பார்த்தோம், we got it 12 as the thing. Okay va, after doing the inner one we have to go for the add the two box and see whether you got the triangle or not. Now see, இங்க இதையும் if you add it அப்படினா you get 1. கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த side if you add these two you get 1. அப்போ write that now 2 அப்படின்றது we got it. Okay va? Next, always I have said you all that if you get a box like this, இப்படி ஒரு பாக்ஸ் வந்துச்சுனாலே you have to do +4. ஓகேவா? இப்போ இந்த பாக்ஸ்ல you have a inner one which is like this, for which we have already calculated. இங்க மாதிரி நம்ம தனித்தனியா இன்னர் ஒன்னுக்கு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. So you do not want to focus the inner one. You just have to remember that if there is a box like this you have to do +4. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இங்க பாருங்க, I will change the color. Whenever there is a box like this we have to do +4. அது எப்படினா இந்த மாதிரி once again இந்த triangle ஒன்னு and then இந்த triangle ஒன்னு, அது வந்து 2, அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று 3 and then இது ஆல்ரெடி நிறைய கொஸ்டின்ஸில் we have taught you all. So it's a 4 one. அப்போ +4 we have to write it over here. Okay va? So we have done till this. Next, other than this what else do we have? The outer one we have to check. இதோட the outer one is what? இந்த இதுல காட்டுற outer one இது. இப்போ இந்த outer one அப்படின்றது இதுக்கு we have 1 and the same thing we have it like this. So இது வந்து extreme outer one-க்கு we have 2 like this. Let me draw it properly. So first we are going for the extreme outer one, for which we have this. Next this one we have it for this. Okay va? அதுக்கப்புறம் you do the opposite one also. ஆப்போசிட்ல ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம். So first நான் இதுக்கு வந்து +2 எழுதிறேன் so that you people would not be confused. 2 எழுதிடுவோம். After this if you have to check if you have another one. So just changing the color. Now இப்போ இந்த triangle மாதிரி we have a line over here. So அப்போ இதுவும் join ஆகி we have another one. The same thing, இதுவும் join ஆகி you have another one. Okay va? Oh, we will write +2 for this. Next I will change the color. So we completed till this. இப்போ அடுத்தது பாருங்க. What else do we have? Can anyone tell me?
So now we have missed out one thing. Yes, yes, yes Daniel, so we missed out one thing. So நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல +4 போட சொன்னேனா, இந்த +4ல we did what? We did இந்த +4 எப்படி போட்டோம் அப்படின்றத let me just tell you that we had this kind of ஒரு இதுல first we did 1 2 3 4 5 6 7 8 இதில் வந்து மொத்தம் 8 triangles இருந்தது, அதை நம்ம வந்து போட்டோம். அதுக்கப்புறம் we told that இந்த இது that is when you add both of this you have 1, அது மாதிரி 2 3 and 4, அது 4 போட்டோம். But we missed out another 4 which is what is when you add these two things, that is இங்கே 4 5 இருக்கா, இந்த 4 and 5 if you add it na அது 1, 2 and 3 if you add it அப்படின்னா அது 2. இது மாதிரி you have another 4 to do, that is all. We missed that alone. 4 will be there, then we will get 26. Now can you understand? So AIE Daniel, we have already put AIE, so we have covered that. We just missed out only one thing, that was the in the inner square இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்கொயர்ல we missed out the இப்போ 4 or 5 இருக்குன்னா இந்த இதுவும் மட்டும் தான் we missed out, அதனால தான் we found out that. So that 4 alone we have just done. புரிஞ்சுதா? So remember only one thing, if there is a square and it has like this, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா you put +4, ஓகேவா? And if this square has inside வந்து if you have this deviation, then you have to put 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த 8 வந்து இதில் +8 பண்ணோம், அது +4ல ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இது மட்டும் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து +4 போட்டோம். பட் இஃப் யூ ஹாவ் another thing then you have to do +4, ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் இந்த +4 போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இதுவும் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 3 4 அதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி you have to put 1 triangle. அப்போது இது 1ஆ, இது 2ஆ, இது 3ஆ, and then இது 4, அப்போது you have +4. அப்போ remember whenever they give a diagram as such of, if it is this it is +4, and if it is this அதாவது இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா it will be +4 +8 because அது இன்னர் 1 triangle அக்கவுண்ட் பண்ணது தான் 8, அப்புறம் +4, இந்த +4 என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து. அப்போ ஓவராலாக how much you got this? You have to put 16 for this alone. இந்த போர்ஷன் மட்டும், that is இந்த நடு போர்ஷன் மட்டும் we have to put 16. Can you understand it? So அந்த ஒரு இது மட்டும் தான் we skipped out, that's why we did not get it, but other than that we got it. Okay, understood this 9th question? 9th question புரிஞ்சுதா? Tell me quickly whether you people understood 9th question. Any more clarifications which you wanted in 9th question? Tell me. Or shall we move on to the 10th one? Yes, done. Let's move on to the 10th question. So 10th question பாருங்க, again a very easier question. Try it. நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தடாலஜி இப்போ இவங்க இங்கே காட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா it will take a lot of time. That's why I'm saying use the methodology which I taught you. That is first inner, then add 2 triangles add பண்ணுங்க, and then you add the outer, the all the thing. புரிஞ்சுதா what I said? Tell me quickly. First 1 2 3 4 5
and 6. So first write 6 triangles. Okay, va? Next, after that you have to gather 2 of it. So இப்போ இந்த 1 and 2 if you join it na, you have 1. If you join these two na, you will have 1. Appo you write 2. Kiva. After that you have to put okay, after that we have to put it like this. So come outside, இதுவும் இதுவும் ஓகேவா, இது வந்து 1 and then இது வந்து 2. அப்போ we have to put 2 for this, and then we have to put it for the entire one, right? Entire ஒன்னுக்கு எப்படி போடுவீங்க? 1 கரெக்டா? Entire ஒன்னுக்கு எப்படி? Wait, let me just show you all the entire one alone, and with that we have completed this. So entire one is this. இதுக்கு 1 triangle போடுவீங்க. அப்போ your correct one is 6 plus 2 plus 2 plus 1 is 11. புரிஞ்சுதா? Very simple technique. You just don't need to see all of these things. Just do the inner one, add 2 of it, and then the final one. That's all. Tell me now, can you get a clear understanding or what? So obviously உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு question for sure you will be getting it. So please don't miss out that question. Like உங்களுக்கு வந்து ஒரு practice இருந்தா மட்டுமே you can work out with this question. Okay, these kind of counting of figures you can do it. And very important one, that's why I'm asking you. Understood this? Okay, done. Let's move on to the 11th question, and I wanted everyone to do the 11th one and tell me the answer for me, because we have done almost how much 10 questions நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ வந்து you have to do and tell me. Okay va, இப்போ வந்து 11th question I'm showing you all. Okay, done. So I wanted the answers instantly for the 11th one. How many triangles தான் இங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க are there in the figures? Tell me, I will check your answers. I wanted whoever is participating in this live, நம்ம 10 questions போட்டாச்சு. I wanted you all to answer. Tell me quickly.
I think everyone have worked out. I can see the answers for Abhishek, Reshma, Ranjini, and then Kalaivanan. Okay, done. So let me check off. The correct answer for this question is option A. Yes, I think people who have attended the session would have understood it, how we got this. And I think you people worked out the way that I said, right? First you have to do the inner one. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So first add on till 8. Now gather 2 of it and check whether you are getting a triangle out of it. So always I have told you all, whenever you have got எப்பலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வந்து அந்த ஸ்கொயரில் இந்த மாதிரி வருதோ, you have to do what? Plus 4. 4 plus 4. அப்போது we do not have anything other than that. ஏன்னா மீதி ஏதாவது நம்ம போடணும்னு பார்த்தா it's not forming. It's forming a rectangular but not triangle. கரெக்டா? So the correct answer for this particular question is option A. A lot of people have done correctly, so good thing. Let's move on to the next question, which is 12th one. Okay, so 12th one, this is the question for 12th one. Again a very simple one, nothing really complicated. Again they have asked us to find out the rectangle. 1 2 3 4. Then what else do we have? You have to do these things. இது ஒன்னா, அப்புறம் இது 2. அப்போ 4 plus 2 will give you 6. And the correct answer for option B is, sorry, for the 12th question க்கு வந்து option B is the correct one. புரிஞ்சுதா? Nothing complicated at all. Mostly you have to learn that square only. நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதில் இருந்து தான் போன வருஷம் வந்து they were asking mostly these squares தான். ஸோ போன வருஷம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்றதையும் I will just draw it and show you all. So if suppose you wanted me to draw the 2024 வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, அதை நான் வந்து உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் at the last. So stay tuned for that. Now we will complete these questions. So next 15th 12th one mudichacha. Let's move on to the 14th question. So try 14th, I think 12th one. After that you have to do the 13th one. Do the 13th one. See, they have asked us to find out the rectangles here. So rectangles kandupidikanona, how do you find out rectangles? Again the same thing. First you do the inner one. 1 2 3 4 5. So we got 5 now. Now do the inner ones. So we have asked only rectangle. அப்போ இப்போ இதிலேருந்து இன்னொன்று ஒரு ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுங்க. சாரி, நாட் தி ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள். அப்போது இதையும் பண்ண you get one rectangle. இதையும் பண்ண you get another one. அப்போது put it as 2 plus 2. After this, what else do we have? இதுக்கப்புறம் we have after this we have another one, that is once again after this இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இது ஒன்னா, இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இது 2. So you have to add 2 over here. Another one is left now. What is that?
So the nether one is the entire one, the entire triangle. So you will have 1 over there. Finally the answer is 10. Option C. புரிஞ்சுதா? Now let's do question number 14. 14 பண்ணலாம் இப்போ. 1 2 3 4 5 6 7 முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ add 2 and so 7 இங்கே போட்டுப்போம். Then 7 I will put it over here. Then we will add everything and then finally get it. Then always remember, whenever we got a box like this with this sort of thing, you have to do what? Plus 4. Touch. Next, இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா you get a triangle over it. கரெக்டா? அப்போ அதுக்கு 1. And then if you put it like this, combining the square and this, you will have 1. So 1. So then after this you have another one, that is இங்க இருந்து the entire one. Okay va? Then that will be a 1. And then we still have one more thing left. Tell me that alone in the live chat.
Yes. Yes, Kalaivani, your answer is correct. What you have told. Yes, Kalaivanan. Sorry. So Kalaivanan has found the correct one. So that is we have what? This one. We did not do it for this one. Okay va? Appo idu one. Thank you, Kalaivanan. Appo if this is 1 அப்படினா and the one add பண்ணோம் அப்படினா we will get 50. Correct? So these kind of small mistake we should not be doing. We should make sure that everything is coming under it. Okay va? Shall we move on to the next question? So we still have one previous year question left that I will do. Now let's move on to 15th question. So 15th question பண்ணலாம் நம்ம. Okay va? So now do the 15th question and tell me quickly. 15th question பாருங்க. Very simple. So 15th question, first we will do the inner one. This is 1, 2 and 3, and now we will put 3 here. 3 calculation inga potunom. Now this entire one, that is including this particular box, idu include panni you will have 1. So adanala adukku we will put 1. Okay va? And then we will move on to the next one, that is this one will be 1 and this one will be 1. Okay va? அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன்லேயே போட்டாச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு போட தேவையில்லை. ஓகேவா? 1 2 நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ தேவையில்லை. நவ் வி ஹாவ் டு புட் தி என்டையர் ரெக்டாங்கிள் as 1. கரெக்டா? One. Next, after this what else do we have? Next, இதில் இருந்து இது வரைக்கும் you have a ஓகேவா? let me just இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஓகேவா? அப்போது அதுக்கு ஒரு 1. ஓகேவா? wait, I will put in some other color because it's not that much. okay, so இதில் இருந்து இது வரைக்கும் we have 1 and then இதில் இருந்து இது வரைக்கும் we have 1. அவ்வளோதான். அப்போது how much do we have now? 2. அப்போது if you had 2 there, 3 4 5 6 7, that's all. Answer we got it. Option B. புரிஞ்சுதா? Yes, Kalaivan, 7 is the Abhishek, you can't hear me or what? 2 there, 3 4 5 6 7. Can you just hear me? I'm explaining question number 15.
So let's move on to the next question, that is 16th question, and the 16th question is not that much important, so I'm just leaving it to you people. If you wanted to study the 16th question, you can go for it and study for the 16th one. So this is the 16th one. So 16th one is this. You can go ahead and study 16th one if you wanted it. If not, you can just skip off 16th one, because this sort of a question they won't really ask you in the exams, but still if you have to see the question, you can see it. Okay. So now we will work out the okay, now we will work out the previous year question which was being asked, so that you will have a clear understanding of it. I guess you people can hear me, right? Give me a thumbs up if my audio is clear. Now we will go over the previous year question which was being asked, so that you will have a clear understanding. Yes, so let's do the previous year question paper of 2024. So it's a previous year question 2024 which was being asked. So I will just draw it, so that I think instead of drawing, shall I just put it as a shape, because it will be really tough if I'm gonna put it as a. So just wait a second, I will just put it as a. Okay, one sec. I think I will draw it because it's difficult for me to bring back. Okay, I will just draw it so that okay, just a minute, give me a minute, I will just finish it off and then just go with the. Okay, so this was asked in the previous year one.
Only a few seconds, kindly do wait. Okay. So the question is, so I've completed it. Let me just write the question also, so that it will be easier for you. Question enna appadina, you have to find number of straight lines. So நம்ம இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினே நம்ம பார்த்ததில்ல, right? You have to find out how many straight lines are there. Straight lines and wait a second. Straight lines and number of triangles. Sorry, triangles, number of triangles. So I have drawn the question over here. You have to find out the answer and tell me. I will give you all the options also. Option A is 10 straight lines. So instead of straight lines, I'm just drawing at SL. Okay, wow. So it's shorter. And 34 triangles. Okay, wow. Option B is, wait a second. Okay, wow. Option B வந்து 9 straight lines and 34 triangles. Option C is 9 straight lines again and 36 triangles. 36 triangles. And option D is the last one. 10 straight lines and 36 triangles. Tell me quickly what are the answers. I wanted you all to mention it with the option, which option you are doing. You are telling me as the answer. So it's a very important thing. We are doing the previous year question, 2024. Answers on the live chat, please. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன புதுசாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோன்னா, we are finding out these straight lines. ஓகேவா, we have not found out this. அதை தான் சொல்கிறேன், புதுசாக ஒரு இயர் they might ask us trickily. ஓகேவா, ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து எந்த வருஷமே they have not even asked, but this 2024 last year they have asked us to find out these straight lines. So tell me the answer.
People who are in the live, please tell me what is the answer. Work it out and tell me. I don't want random answers. Work it out and tell me the answers. Yes. Yes, Thirumalai Balaji. Your answer is right. Option C is the correct one. So, எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் பாருங்கள். You have 1 over here, you have 2 over here, 3 over here, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. இதுக்கப்புறம் வேறு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸே இல்லை, கரெக்டுங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி we knew that it is 9 is the straight lines. அப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட் ஹேப்பன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுது, ஆப்ஷன் பியும் டியும் கேன்சல் ஆகிடுது. we are left with ஆப்ஷன் பி அண்ட் சி. இது ரெண்டுத்தில் தான் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து 9 ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று either 36 triangles or 34 triangles இருக்கும். அப்போது to find out triangles how we have to do, we have 1 2 3 4 5 6 7 8.
9 10. Is this a triangle? இங்கே இருக்கிறது ட்ரையாங்கிளா? இது கிடையாது தானே. இட் டசன்ட் ஹாவ் அ 3 சைட். அப்போது இது ரெண்டுமே ட்ரையாங்கிள் லிஸ்ட்லேயே வராது. ஸோ அதை நம்ம வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் அவுட் தோஸ் திங். அப்போது வி ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் 10 as தி ட்ரையாங்கிள். ஸோ வி ஆர் டன் வித் த இன்னர் போர்ஷன் ஆஃப் இட். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி we are starting with the so overall triangle இப்பயே முடிச்சிரும். ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக overall we tend to forget it. So overall triangle, so overall we have 1 அப்படின்றது it's the overall one that I'm talking about. Okay wow. So overall we have completed it. Next, what else do we have now? Now you have to join 2 of it to find out the triangles. So இங்கே வந்து 2 மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம். இங்கே 1. ஓகேவா? wait a second. So you should join it and then see. So இங்கே ஃபஸ்ட்டு you take the 10க்கு வந்து 2 ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா you have 1 over here. நெக்ஸ்ட் இப்போ 7 எடுத்துக்கோங்க. 7 வந்து இது கூட ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா you have 2 over here. நெக்ஸ்ட்டு 6 வந்து எது கூட ஜாயின் பண்ணணும்? if you join it with 3 4 and இதுதான் you will get this. ஓகேவா? அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will take that also. ஏன்னா இங்கே கேல்குலேஷனில் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் 6 வந்து we cannot join it with 4. அப்போது வந்து இது வரைக்கும் அப்போ நான் வந்து 6க்கு மட்டும் வேறு கலரில் போட்டுடுறேன். 2 ஜாயின் பண்ணுறத ரெட் கலரில் I'm putting it. அப்போது 10 7 we joined it, 7 6 we joined it. 6 வந்து you can join it with only 3 and 4 together. ஸோ அதனால் leaving that alone. நெக்ஸ்ட்டு 8யும் 5யும் you can do it, and 5 you can do it only with that. And then we have 8 and 9 over here. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் how much do we got? We got 4 வந்துடுச்சு. Okay, so we got how much? We got 4. One second. We got 4 over here. 4 எப்படி வந்தது அப்படின்னா let me put 4 over here. 10 and 7 we did அது ஒரு triangle. Next we did 7 and 6. Then இங்கே வந்து 8 and 9 பண்ணோம். Then 8 and 5 பண்ணோம். So we got 4 over here. Okay, now this is done and I'm just deleting this part alone so that சரி ஓகே அது அப்படியே இருக்கட்டும். So that if suppose you have any doubts you can clarify it. Now நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம வந்து 4 போட்ட மாதிரி இங்கே வந்து we are collaborating these two and then we have these two over here. ஸோ அதை வந்து 2 போடுறோம். இங்கே வந்து இன்னும் 2 முடிக்கிறது நம்மளுக்கு இன்னும் முடிக்கல. ஸோ இதை வந்து we will put 2. இது முடிச்சாச்சு. ஆஃப்டர் தட் we still have another one. அந்த 3 சொன்னல அதை வந்து we will do it. ஸோ 5 3 4 அதுக்கப்புறம் 6 3 4 அது ஓகேவா? அப்போது we had 2 for this. ஸோ இங்கே 2 போட்டுப்போம். now we have to see other than this. ஓகேவா? taking the blue one. இப்போ இங்கே பாருங்கள் we have 1 for this side. let me take it in the okay. ஸோ இங்கே வந்து okay. ஸோ இங்கே வந்து we have 1 then இங்கே வந்து we have 2. so put 2 for that. 2 போட்டுட்டோமா? நெக்ஸ்ட் after that we have to go little inner.
இங்கே பாருங்க, this one will be 1 and then this one will be what, 2 and then this one overall will be 3. அப்போது இங்கே வந்து we are putting another 3. ஓகேவா? இது வரைக்கும் is there any doubts? Next I'm changing the color. Next, so இப்போ வந்து நம்ம போட்டது வந்து we did this way and this way. Now we are doing this way and this way. So இது வந்து we have another 2. ஓகேவா? இப்போ இது முடிச்சாச்சு. Now let's do this one. Now we have to do this one, 2 and 4, அதுக்கப்புறம் 1 and 3. Okay, we did not do that. அப்போ we have 2 for that. And then we have to do this way. இதுக்கு 1 and இதுக்கு 2. We do not do this also, so 2 for this. Then what else is there? What else is still remaining? Then we have change the color. Then we have from year to year. Okay, wow. Understood it? From year to year. And then the same thing from year to year. So this will have another 2. What else do we have? Anything other than this?
Okay, next we have to do is this one. Okay, wow. You will have 2 for it. What else is remaining over here? We still require to
and we did not take this overall one, the overall one. This one. So this will be 2. So you will end up with 36. So the final answer is option C, 9 straight lines and 36 triangles. So thank you for watching today's live session. Whoever has joined it, make sure you provide your feedback. We will wind off the session. So evening there will be a session again, so you can join us there. Any more doubts in today's session? So whoever has joined, make sure that you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel and also like this channel for more accounts as well as competitive exams. Videos will be daily videos, they will be there. So you can join. So we'll see you in my evening session. So thank you for watching.